হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? তো আশা করি সবাই ভালো আছো। তো পিঙ্কি ফ্যামিলিতে সবাইকে স্বাগত জানাই। তো অনেক দিন বলতে তাও 4-5 দিন হয়ে গেছে কোনো ব্লগ তৈরি করতে পারিনি, ভিডিও করতে পারিনি, তার জন্য তো চলো আজকে আবার নতুন করে করছি। আর আজকে জানো তো শরীরটা একটুও ভালো লাগছে না। কদিন ধরেই মানে শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে, যে কারণে আর ভিডিও করতে পারিনি। আর আজকে হচ্ছে কি বলো তো, আজকে কোনো কাজবাজই হয়নি, দেখতেই পাচ্ছ সমস্ত রকম কাজবাজ বিছানো। তো দেখো আমি তোমাদেরকে দেখাই। দেখো বাথরুমের কাঁচা, এখানের কাঁচা, রান্নাঘর সমস্ত রকম বিছানো, মানে কখন করব জানি না। আর এদিকে দুই ভাই ঘুমিয়ে গেছে। এই দেখো ছোটোটাকে এখনই ঘুম পড়ালাম, আর এই দেখো বড়োটাও ঘুমিয়ে গেছে। বড়টাও ঘুমিয়ে গেছে, জানি না কেন, হয়তো শরীরটা ভালো লাগছে না তাই ও ঘুমিয়ে গেছে। তো ওরা ঘুমাচ্ছে, ঘুমাক, আমি চটপট করে তাড়াতাড়ি করে কাজগুলো সেরে ফেলি। তো চলো আজকে কি কি কাজ করছি, যেরকম রোজগার বাড়িতে কাজ করি সেরকমই। তো দেখতে থাকো আজকের ব্লগ। চলো।